Welcome to this special coffee with yours truly, Adrian Dragan, yours truly for that. Celebrating 7 years since I crossed Canada. I began my cross Canada journey with an anonymous friend who, if I make a man, gonna give 50% that half. And yours truly in the 6th of August 2017. These are the tickets embarked. So yesterday, 7 years marking for the next 40 days. I'm gonna mark the cross Canada trip and yours truly very personal trip, and of course that trip, that event in my life changed the course of my entire life. I was depressed and suicidal, and that event got me out of depression and being suicidal, but first and foremost, before I go into that, I'm gonna say my gratitude, and these are the tickets, by the way, which I'm auctioning along with auctioning everything. Well, 93% of everything that you see right here, right now, because I came here in this place with really with nothing. A few years ago, more than 7 years ago, and of course I was depressed and suicidal. But first and foremost, I will will to say that I am grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, although financially stressed. Right now, at the moment, my only stress is financial. My only stress is financial. Other than that, I'm joyous. I got food and coffee, and gratitude is great for mental health. And I came here with nothing a few years ago, and I've been on the journey ever since, been the journey. But now I'm gonna say salutations. Cause it's get that 50-50. It's not all about me. They are firefighters, butchers, LOV to our firefighters. LOV. It's not all about fighting. It's not all about fighting. Sometimes it's that LOV. Love is also that action. Put it in action. That LOV with consent. Hug like you never hugged before is the message. And I'm gonna go hit that mountain. Go to the mountain, my second home later on. And of course, I LOV when I see people holding hands, working out, jogging, cycling, and to the truckers, bakers, butchers, nurses, doctors, those public workers picking up the garbage. LOV. They're athletes as well. It's not all about my 49ers, San Francisco, and our halves beloved. Those picking up the garbage, the recycling with those. On those big trucks, we need new ones for the renewal of the collective North American civilization. LOV to the farmers, butchers, Hydro Quebec, workers of the 20th century, LOV. Because that's thanks to them I got this light electricity, and to those who come here in Quebec, La Belle Province, Montreal, know that you're utilizing clean, zero pollution, zero emission energy when you come here. When you come here, zero emission, clean emission, that is zero polluting energy. All the energy comes and is transmitted via those dams which were built in the 20th century. In the recent one, La Romaine, in the coming septennium for the coming 7 years, let's build seven more dams and get more renewable energy, and of course coast to coast, ocean to ocean, play that defense in these tough economic, financial, geopolitical times. And I call on to channel the aggression, channel and sublimate. I two key words of my philosophy now again. Mm. Cup of coffee. Love you, truckers. LOV to our truckers. LOV to our firefighters. LOV to our nurses. LOV to our doctors, grocery store clerks, those in the warehouses working up, chopping, those cooking. For those cooks, always rock and roll. For the cooks, for the butchers, for the nurses, rock and roll. For the truckers on the road, for the firefighters, for the warehouse workers putting on those steel toes, construction workers, LOV. I'm a fan. They go up those cranes, and they build. Of course, the building is the construction workers, and money is to buy, sell, buy, sell. And I believe my DRT theory, the debt refusion theory, of course, is an Aspie. I got obsessive interests, and my obsessive interests are geopolitics. 24/7, I wake up and with a routine, I do my sun salutations and my stretching on the fitness journey for 7 years now. And of course, I lost 80 pounds. And of course, we're gonna switch to that French because we're in La Belle Province. You gotta get a little bit patient because of this hour with coffee with yours truly, with Dragan, Rainbow Dragons, philosopher, artist, athlete. Always encouraging all to work out, train, exercise, and gratitude is great for mental health. And of course, sometimes I'm moody, yeah, but I'm conquered being depressed and suicidal. I conquered being depressed and suicidal. I conquered being depressed and suicidal when I crossed Canada, coast to coast, ocean to ocean, 7 years ago in 2017. That event marked a change, of course, in my life when I came here, of course, with being suicidal, depressed, and sick. And I've been healing. I survived COVID back in February 2020, March 2020. I had COVID. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was really like death, pestilence, and disease. And I thought I was gonna die in many ways. I did die. I'm being reborn. Nothing that I want to go back to. Just moving forward, from today. And if I offend somebody, apologies. My Asperger's condition makes me that I'm really weird socially. And in the past 7 years, I made a lot of friends, especially in the pride parades, exchange numbers. But I lost like 99%. But
because of Asperger's, but that's not a problem now. I let people know because in the past 3.5 years I've accepted, I have Asperger's, which is not a mental illness. It is a neurological, mental, psychic divergent conditions which makes me predisposed to obsessive interest, and those obsessive interests are, of course, makes me predisposed to fitness. My obsessive interest is fitness and sports. With some rock and roll for the gold, with some rock and roll for the gold, with some rock and roll for the gold. For the gold, some of that rock and roll from the gold for the gold. We go on the XYZ for the gold. To get that gold, we got a gold. Now we're in the top 10. So congratulations to Summer McIntosh. What a great performance, of course. What a great performance to get that gold, and of course to get it swimming in the swimming. And I always appreciate that athletics and everything to do with sports and fitness and athleticism. That's really something which I admire and appreciate, as I of course have been and will continue to call for the mass financing of citizens to be encouraged to work out, train, and exercise, which has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. Thank you. Once again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I'm here singing some rock and roll. Again, I'm going to show the tickets. I'm auctioning these tickets for a few millions to give half, 50%, half, 50%, half. HALF, half, 50% to my anonymous friend, of course, with whom I went on the trip. 7 years ago, I was on the bus. It was 3.5 day journey on the bus. Left from Montreal on the 6th of August, 2017. And 6th of August 2017, so today's the 7th. I was on the bus for 3.5 days from Montreal to Vancouver, 3.5 days, and I remember crossing those prairies. And when I reached Banff, that was like kind of the illumination. When I reached Banff, like the mountain ranges and all that, I was like, wow, what a country I have here, Canada, coast to coast. My brothers and sisters, all who come to join us, the great Canadian family, the great North American family, coast to coast, ocean to ocean, Atlantic to the Pacific. Love our farmers, love our butchers, love our nurses, love our doctors, love those construction workers, those of course on the steel toes, building some of those construction and more skyscrapers and more housing. We got a LOV, our public workers, those who pick up the garbage, LOV, the recycling, the compost, and who clean the cities, the public works, and takes the public and the private. And of course, since that journey for me would change my life, I've written tens of thousands of pages of philosophy, poetry, and of course everything to do with countries, and of course the country's development within the North American civilizational context, what I call the great collective North American civilizational complex, of whereas we made great compromises and we continue to make compromises on a daily, and sometimes it takes more than blah 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 in action. And of course it takes that sweat now, the truckers, the butchers, the bakers, the warehouse drivers, and those stacking up those shelves, cleaning and doing that cleaning, of course, for the germs and microbes and bacteria. Of course, gotta rock and roll for them also. Somebody got a LOV, our firefighters on those red trucks. We LOV, Rainbow Dragan gotta sing it for the changing of the aqueducts. Takes that brains and that muscle, takes that brains and the muscle, takes that brains and the muscle. We gotta change it for the road, we gotta change it for the go, we gotta change it for the now. And who's gonna plow? It's not snow yet, so I'm not gonna sing about snow because it's the month of Leo. It's supposed to be the hottest month. So rock and roll 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all those involved in the production and the distribution of food. I gotta be mindful, because my thesis in 2023, which I presented, is called "The Privilege of Civilization." The privilege of civilization, the privilege of civilization. And just to give an example, of course, when I go to the mountain of the Belvedere, my second home, which I'm gonna go later after this video, of course, I always meditate to get that water there, portable, drinkable water. In the 20th century, so many pipes were laid on the ground, pipes, and of course, it took brains and muscle and a little bit of vigor, to exercise all that, to build all the pipes and the connection with the filtration of the water to get potable, drinkable water atop the mountain. For all who exercise, the cyclists, for the tourists, my brothers and sisters who come. So just to do those civilizational meditations, which I have been involved in since 2020. And of course, I consider this video part of my work as an independent philosopher, independent artist, independent activist, of course, artist, athlete, independent athlete. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. I hear music, I dance always for the farmers, truckers, butchers. I dance for those Team Canada. I dance for the nurses. I dance for the public workers changing the aqueducts across North America. Those who pick up the garbage, those who pick up the compost, those who pick up the recycling. It's something we got to be mindful of. Always got to be mindful of those things which we have, a part of the collective civilizational complex. And of course, it takes that public and that private partnership. And of course, my only stress now is financial. My only stress now is financial. My only stress now is financial. And of course, these tickets I'm auctioning
for a few million, make an offer for the tickets. And of course, these are the tickets. You can see the date there, 6th of August 2017, 6th of August 2017. So today was the first day when of course, we probably reached Ontario. When we were crossing Ontario, it was like a day and a half by bus, because Ontario, the province, of course, of Ontario is very, very big. So 3.5 days on the bus, just from Montreal to Canada. What a trip! What an event in my life. So that event changed my whole life, because I got out of depression, because I had a revelation. Basically, I had a revelation. I said, so much here in Canada, coast to coast. My Canadian great family, sometimes, we struggle and we fight, but it's not all about fighting. Sometimes you gotta get that LOV. It's not all about fighting. Sometimes you gotta get that LOV, and we gotta play defense. My initiatives, protocols, and philosophies are mostly and strictly for defense, coast to coast, ocean to ocean, for what I call the great North American civilizational complex. Some renewal and some joy. If I bring joy by action and being, people with Asperger's, which again, it's not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition which makes us predisposed to obsessive interest. And my obsessive interest is, of course, geopolitics, the study of geopolitics, geopolitical studies, and of course, fitness parallel to geopolitics. And geopolitics is my kingdom, my realm, and my domain. And I'm going to repeat, and I got proof of work, that I predicted an international conflagration back in 2019, as I did an in-depth analysis of the world events, and I foresaw an international conflagration based on several common denominators, mainly unresolved 20th century conflicts, which of course have a spillover. Like here in North America, I've I have pretty much, beside financial stress, I resolved. My sometimes I'm moody. I wish I could afford a massage therapy. But you know what? The truckers, the nurses, and the farmers and the firefighters, millionaires, billionaires, finance them a good massage therapy session. I'm grateful, thankful that I can bathe, I can take a bath, and I took a bath Monday, and I'm probably gonna take one maybe after my workout training, exercising in the coming days. So a bath once in a while does me the great, of course, relief. But of course, other reliefs, and I openly discuss, my scars and my of course, whatever the case may be with retrograde amnesia. And just remember, moving here, I came here really with nothing, and I left a moldy place, very moldy. And I always say, if I would have stayed there, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed there, I would have probably been dead or in jail. I always say, if I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or like in jail, who knows. Or so. But anyways, and I don't do drugs, stuff like that. Although cannabis is legal, I still have a joint from like years ago during COVID. 3.5 years I haven't smoked it. So, but I like a little bit of wine and chocolates, sweets, and with working out, dancing, fitness, and I LOV sports and fitness and geopolitics. And I also call only for strictly defensive NORAD NATO complex, part of my Dragan Army initiatives, which is fundamentally a call for a public-private partnership across North America, a public-private partnership, a PPP, standing for a public-private partnership. So back to the trip. Right now, 7 years ago, as I call for in the coming 40 days, to have a new, because kind of it took 40 days my whole trip. So in August, I went when my anonymous friend crossed Canada by bus. So we went to Vancouver, and then we came back, and in September went to Halifax. So basically coast to coast, ocean to ocean, Pacific and Atlantic, and I got to see both the Pacific and the Atlantic 7 years ago, coast to coast. So it was like in a 40 days I go now on my last, kind of like 11th in the past 7 year 40-day ride until September. So gonna get that drill and get that XYZ, and I encourage all to work out, train, exercise. And after coming from that really got me out of being depressed and suicidal. And since then, I've been working out, training, exercising. 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 And that's been my fitness journey, of course. And I kind of changed my name, but I don't have the during COVID. I don't have the finances, because it costs money to officially change your name. But for me, it's kind of officially changed. Adrian Hanna Dragan. I say, as I survived COVID in February 2020 already. It's been 4.5 years now already. I can't believe in 7 years since I've been on the trip. As I'm calling for another 7 years. Part of my dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, which is fundamentally a dream for a public-private partnership, as I am a more pro-labor and love universal revolutionary centrist. Just yesterday, I was meditating on the work which is happening on Sherbrooke to replace all those aqueducts for the 21st century, that we got so much public works to do to replace all the underneath,
under the ground, of course, the sewages, and of course the aqueducts for the potable water, and for, of course, the sanitation, for the public sanitation, for the toilets and the water to be proper in our households and in everything we have. So we have to be mindful of that, that in the 21st century there's a lot of work in the public and the private, and it takes two to dance. And I believe that my DRT theory, debt refusion theory, which I started writing in a few years ago, and I believe for the creation of a common currency in the North American civilizational complex, which I do include Mexico. Mexico, here I've been speaking Spanish for the past 7+ years. I've been practicing my Spanish. I learned some Spanish, but it's mostly French and English, French and English, French and English. And of course, we here in Quebec, Canada, we made, and sometimes there's tensions, but we made the great linguistic compromise to continue to have peace and security and relative harmony. Sometimes we play a little bit, except when Canadians, we go Habs go in both French and English. Hey, go Habs go both French and English. But we made the great linguistic compromise, and we continue to do it. And with my brothers and sisters, 13.3% who are black, sometimes we have internal biases. And of course, I also explore the irrational. I've written psychological, so philosophical treatises, and of course documents, of course, which relate also not only to geopolitics, mainly to geopolitics relating to the North American civilizational complex, and strictly the for emergency, kind of emergency situations, World War III scenario, which I predicted in 2019. And I got proof of that work because I created a workout training program system back in October 2019 of what I'm saying, that I predicted an international conflagration in parallel, in a general manner, not in a detailed manner, to what's happening, unfolding now in the world. So here I'm independent artist, philosopher, and of course play that rainbow dragon. I have a weird beaks. Sometimes there's parts of me which are weird and strange and queer and whatever have you, but I'm pretty much a pro labor and love public-private partnership, pro public-private partnership initiatives, and my initiatives are mainly for a public-private partnership. And when I say support the dream, my dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, it's basically a North American union by a public-private partnership-based initiatives for wellness and for overall wellness. And it takes the high technologies and Facebook and Google, and my brother Scorpio Bill Gates, my brother Scorpio Bill Gates, my brother Scorpio Bill Gates. Support the dream, support the dream. And of course, as I mark these 7 years, these are the tickets and proof. When I crossed Canada coast to coast, I was depressed and suicidal, and that changed my whole outlook on life. I said so many things to do, to fight for here, to live, to see and to do across Canada, coast to coast. And a little message to my citizen brother Bill Blair, Minister of National Defense, saluting the troops. Rainbow Dragon gotta sing a rock and roll for the troops. Rock and roll, they put on the uniform. And they gonna be some push-ups. On the ground, on me some lift-up. Doing me some squats, doing me some swinging rocks. Coast to coast, we know we go. For the ocean. To the Atlantic, for the Pacific. On the railroad we go. Across Canada trail we go. So I gotta salute. But of course, I say a message to my brother citizen Bill Blair now as I'm going this freestyle unscripted, like gotta put a new protocol, which say to put on the uniform, the Canadian Armed Forces, you gotta go maybe change some diapers or read the children's books, because those are who are we defending first and foremost, coast to coast, coast to coast, the youth, that's national defense. And my initiatives protocol are strictly for defense initiatives, coast to coast, ocean to ocean, as I mark this 7-year anniversary when I crossed Canada coast to coast. And that event changed my whole life. And I always say I came here, and it's a better place here. Where I used to live, it was, all I remember was like very moldy, and I was sick. And then I moved here. I started working out after I crossed Canada 7 years ago in August and September, and about a 40-day journey coast to coast. That got me out of depression, and I've started writing documents and a call for basically a public-private partnership to mass finance citizens to travel across Canada, part of the wellness initiatives. What I call it has a grand title, because the problem with Asperger's is sometimes we use too much academic, intellectual, sophisticated words and linguistics, which are kind of more confusing to people and more obfuscating, and we get a lot of misunderstandings in our communications. Except when I rock and roll, then it's a bit comic, but because I love rock and roll, and I rock and roll for the butchers, LOV, rock and roll for the farmers, LOV, rock and roll for the claps, somebody go for the farmers, for the public workers, changing up those aqueducts, on those steel toes and the rocks, those big machines up in the block, those big machines moving rocks, those big machines on the ground, and hey, gotta be done. Hey, we gotta get public works, gotta salutations to the workers in the 20th century, Hydro-Quebec. I got the light above my head, civilization, my brothers and sisters, is a privilege.
You know, we got nature and civilization to work in harmony, and I'm not perfect. At some things I am mediocre. At some things I am average. At some things I am so-so. At some things I am so-so. At some things I am so-so. And you know me, I got just ask policy, just ask policy, just ask. You know, I openly discuss, you know, my scars and my some of the more personal issues, and of course my sexuality. It's in the open. It has been for years, and you know I do friends with benefits only now. Friends with benefits only. Friends with benefits only. But I really love when I go on my marches to see people, couples, and people holding hands and hugging and public signs of affection, kissing, all that. That gives me a bit hope, you know, hope for the free world, because it's not all about Wall Street. It's not all about Wall Street. Money's to buy, sell. My only stress now is financial. And I live a simple, austere, severe, kind of Spartan with very rainbow, you know, very rainbow. I'm laying the foundations for the dancing goddess of the Dragon Kingdom. First and foremost was 718, 718, 718 trillions of kisses. Kisses I got from the goddess. I'm also a mystic, mystic, mystic. I got questions, more questions than answers about spirituality. You know, I say the sun is my pope, and you know the sun is my pope. The sun is my pope, and that's what I know. Some things I don't know. I don't know how the pyramids were built. I believe in reincarnation. I was born from ancient Egypt. I was born here. I was born in the USA 3 times, twice as a man. I served both times as a man in the United States Armed Forces in different wars, and once I was born as a woman. You know, sometimes I was born a woman, a man, and now you get that 2 in 1. You get that 50-50. I consider myself to be androgynous, but that's just part of who I am. And I'm an artist, athlete, philosopher, and I love to work out, train, exercise. I love to offer if I can. You know, it's just ask. You know, just ask. And I played that defense. I played that defense, and I played that defense. And my protocols initiatives are strictly foremost for the North American civilizational complex defense. Defense coast to coast, ocean to ocean. Defense coast to coast, ocean to ocean. Defense coast to coast, ocean to ocean. And that's what we got in common here. That we got a great collective. And with my brothers and sisters who are black, you know, it's possible we have inner racism. Sometimes we're not aware of our own biases and hidden lusts and hidden fears and all that, you know. I always say, you know, there's many many LGBTQs in the NFL on each team. Even my 49ers, there's at least one or two or three. But of course I understand economic pressures, financial pressures. I understand there's questions of money, 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 you know, but it's money is to buy, sell, and you know, I'm not perfect, far from it. Again, I admit that some things I'm mediocre, at some things I'm average, at some things I'm so-so. Dancing, my dancing is a bit clumsy, but my rock and roll is a bit funny, and that's about how I go. My rock and roll is a bit funny, my dancing is a bit clumsy. You know, but I'm also a philosopher and I'm great at geopolitics. That is my kingdom, my domain, to the point that the curse of Asperger's makes people who have Asperger's obsessed, obsessive interest, obsessive interest, obsessive interest. Those obsessive interests makes me predisposed to those interests were obsessions, right? So I study, learn for the past years and years geopolitics 24/7. I analyze from the morning, noon, and whenever I look at the news, I analyze geopolitical events. And back in 2019, I predicted what's happening now geopolitically in a general manner. And of course, the way that I predicted, in the manner that I predicted, was based on common denominators. And mainly those common denominators were that they were from spillovers from the 20th century, which of course many of the conflicts today are spillover from the 20th century unresolved conflicts. Like I always say, if we take the North American collective model, here we made great compromises to have peace, and of course harmony, relative harmony. There's tensions, there's give and take on the table, there's compromises. But here in Quebec, Canada, we made what I call the great linguistic compromise with the French language. It's a linguistic compromise because language has culture, and we have a great French culture. And I always say, encourage people to be bilingual like Celine Dion by listening to Celine Dion songs, English and French, or make with yours truly Rainbow Dragon, another movie, Bon Cop, Bad Cop, another movie, Bon Cop, Bad Cop, another movie, Bon Cop, Bad Cop, Bon Cop, Bad Cop, you know, make another movie, Bon Cop, Bad Cop, you know. We make the third version of Bon Cop, Bad Cop, and then we learn some more French and English, and we learn to get some humor with it. And my brothers and sisters, of course, who are black, it's possible internally, we're also individuals. So the thing is, we're also individuals, and individuals to safeguard individual liberty, security, and some merit, and not myself. I'm not totally altruistic. I'm not totally for the other.
I'm also for myself. I love my sweets, my chocolates, and just yesterday I was like super happy and content just because my anonymous friend gave me what leftover of Nutella. So I love my sweets, I love my chocolates, I love what I love, and I do what I love, and I offer the business as I'm open for business, but financially stressed. And so many things I don't know. I've been organizations and been XYZ and worked with organization and had my frustrations and proposals and initiatives, and then I said, well, I'm gonna take charge of something that I can, which is the body, being that my philosophy is that the body is a temple for pleasure and purpose, and started working out after I came out of depression, lost 80 pounds, still challenging Donald Trump, maybe now Tyson Fury, a boxing match after those tariffs were imposed on Canadian aluminum and steel. That's when I decided, I said, build a rink on the border of Canada, US for me to box Donald Trump. And to my American brothers and sisters, I was born 3 times in the United States. In the USA, twice was born a man, once a woman, because I'm a mystic. So the reincarnations for me bring belief in reincarnation. Sometimes you're born a man, sometimes a woman. So those are my beliefs. But twice when I was born a man, I served in the United States Armed Forces in 2 different wars. So my brothers and sisters, that way in the South, we got each other here. North Americans United is the public-private partnership call of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. And of course, extending that to our NATO allies, of which one's going to be the 33rd. 33rd, I can always speculate. I'm advocating Mexico to be. But there's bureaucracy, XYZ, blah 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 blah. But I'm advocating for Mexico to be. So saluting the public workers, especially those on different roads on Sherbrooke and on Roundabout. Of course, here at NDG, Notre Dame de Grace, and across Montreal, I'm gonna lift up some rock and roll for the public workers in all levels, at all levels of the public work, whether, of course, changing the aqueducts, utilizing those brains and muscle, of course, to go underneath, to change the cables, and to change, of course, the aqueducts or whatever shape or form. I gotta be thinking about them. To the daycare workers, changing some diapers now, those smellies. I gotta rock and roll for the daycare workers, changing up to those smellies. We gotta think and meditate. I always meditate for years and years and years, especially since I survived COVID, about civilization. And my thesis as the people's doctor has been, and I've discussed it in the past, we'll discuss it again, blah, 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 on request to the privilege of civilization, or the privilege of civilization. That was my thesis. The privilege of civilization, blah, 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 blah. And of course, here, financially stressed, but joyous nonetheless, just ask. Friends with benefits only. If I make a million, a billion, a trillion, I'm gonna give half to my anonymous friend with whom I crossed Canada that event. And I always remember great events, and I start laughing and brings me some joy, because that was a turning event in my life, and now I'm calling for another turning event of my life. I'm asking for people to reconcile across North America, at least, and to play that defense coast to coast, ocean to ocean, support the public-private partnership initiative, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, the Dragon Army public-private partnership, and with LOV to our Canadian Armed Forces, firefighters, LOV make some good loving to the firefighters and the nurses, finance the millionaires, billionaires, the firefighters, finance them, calling for them to be financed a massage therapy session, the firefighters, because they deserve it and earn it more than yours truly, philosopher, artist, athlete, who's just a piece of dust. I do lust, I do have my weird rainbow, rainbow ways, and I discuss openly my sexuality and whatever have you, with consent and hygiene. I like my BDSM switch between consenting adults, of course, consenting adults, and because I don't want Chinese Secret Service and spies from China to spy on me, or Russia's Secret Service to spy, and no need to cross the ocean. Stay over the Atlantic or the Pacific, and the Stasis or East Germans need to secret police, but those secret police are Germany, so I don't need them. We don't need them either. And ensuring freedom is something new. My brothers and sisters, freedom is something new. I got tattooed their freedom, but if we are to be free here, at least in North America and worldwide for that matter, it takes great responsibility and obligations. Personally, I cannot say yet. I'm working on it. Maybe by September 11, maybe by September 11, I'll be able to. But fighting for freedom, I only know really one person really who is able to fight a sword of freedom. Is really this freedom. Something new under the sun, Mr. Solomon, something under the sun, Mr. Solomon. Another mystery. Well, we mysteries of the Bible. We have several mysteries, and what exactly the Bible says, and X, Y, Z, and just because I mentioned Solomon, there's a paradox there, and the paradox is, of
course, now that I discuss it, because I study the Bible a little bit. I study spirituality. I'm a mystic myself. I'm a wannabe Telemite. Bury me with Papa Crawley up in New Jersey. I'm a wannabe Telemite. I'm not there yet. Bury me with Papa Crawley up in New Jersey, or 30 me here, 30 me in the city of pyramids. And of course, I do say that, of course, you take the mysteries, several mysteries, which I don't know. I do say the word goddess, GODDSS, is a mystic goddess. I also want to build, of course, for something that I want to build before I go back in the dust or wherever we go after this life, And I want to build a goddess temple, the forgotten goddess temple. I want to build a temple, nothing big, too big like the Vatican or what have you, or pyramids. Of course, we don't know how they were built, but the forgotten goddess temple, the forgotten goddess temple, the forgotten goddess temple, the forgotten goddess temple. That's what I want to build, and the House of the Dragon, and of course the third one, the Rainbow People's Palace. Those three buildings. Construction workers, I credit willingly living construction workers, kisses, hugs, tickles, whatever needs to be credited for the construction workers is going to be massages or washing feet or encouragement. And I'm willing to get dirty. I'm willing to put that vigor in myself, although the technical matters of all the construction workers and the millimeters and the centimeters and all the technical matters, I only know a little bit of aperçu, a little bit of the general information. I do not know at all, but I have some, of course, information, and I can probably put in some work myself, and I'm willing. Whoever wants to help build blah 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 blah. We're willing to help support the building of the Forgotten Goddess Temple. I have all the plans and all the details, of course, what I want in a general manner, and of course how it's to be for the full moon, new moon, and laying the foundation for the building with trillions, 718 trillions of kisses, 156 trillions of kisses, 156 trillions of kisses, 156 trillions of kisses for the Forgotten Goddess temple to be built. That's my dream, part of my dream, to build those three: the Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, and of course the Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace, to celebrate my fellow LGBTQ community. And saluting the firefighters, butchers, and is the construction workers as they build the skyscrapers, and the construction workers who build the dams in the 20th century, and the highways. We got a lot of work in North America. Got a lot of work in North America, and myself, all my work done in the past 7 years. I've written tens of thousands of pages of philosophy, poetry, art, rock and roll, and mainly, of course, geopolitics, in the philosophical, intellectual, academic arena. It's mostly somewhere found on USB keys, and I'm cleaning my room off some temple now in the past, and who served also as a gymnasium, and you can see hundreds of workout training program videos, and I'm proud to have created my own workout training program system back in 2019. But you can see so many things right here. I have USB keys here and there, and of course USB keys that are placed somewhere in by handwritten documents, mainly for the collective North American civilizational complex, mainly for the civilizational complex of North America, in the context of the collective North American complex, that we need to build more dams coast to coast, and we need to get, of course, the protocols for the defense and build coast to coast defensive capabilities. And I'm just going to mention, of course, that I have the initiative called the North American Hawk initiative, which is for defense, aerial defense coast to coast, and of course to be able to intercept ICBM rockets if they so are stricken to hit North American complex. And of course it's called the Hawk initiative, which I'm not going to discuss in details because I'm marking that 7 years with this short video, and we're going to discuss it in coming days, weeks and months ahead. And of course on the ground, what I call the Operation Northern Scorpion, because there's a scorpion species, the species of scorpion that comes all the way to North America. It's a scorpion from Mexico, crosses Mexico, Canada, and US. Mexico, USA, and Canada. A species called the Northern Scorpion. So above, for the skies and for the interceptors, the North American Hawk Defense Initiative, HAWK, like my favorite bird. You can see many hawks on the mountain. My totem bird, hawk, my totem bird, my totem, TOTEM, totem bird, the hawk, and on the ground, the scorpion. Operation Northern Scorpion, for the Scorpio is on the ground, right? It's to have balance in the ground and the sky, to have defense across the collective North American civilization. As a philosopher, geopolitical analyst, and theorist, my theories and initiatives are strictly mostly for defense, and I play defense. And I'm not perfect. I have issues. At some things I'm very clumsy sometimes. So I get dirty, I get back clean.
I have weird or awkward social interactions and friends with benefits. Pledge your allegiance, legions, thou art our family. Pledge your allegiance, legions, thou art our family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. You're the rainbow dragon. Farmers, butchers, bakers, nurses, and those truckers. Somebody get me some of that good loving. We're gonna switch to that French, cause we ain't la belle province. As you know, for the hour, we gotta balance it with that French, and we're gonna switch it to that French in a little bit. I just want to say again that this marking 7 years, and I'm calling for the coming 7 years of Septennium, calling for the Dragon Septennium, that I'm auctioning these tickets, make an offer, auctioning everything that you see, flags, my everything that you see here, auctioning to raise funds, raise money, for I want to get my anonymous friend a house. I want to get my anonymous friend a house. I want to get my anonymous friend a house, and I want to pay my $10,000 debts, and I want to finance the dancing goddess in the Dragon Kingdom, the dream, and to work, and to be commissioned to dance. Dancing is my favorite sport. I would love that, to commission to dance. I dance when I dance. It's that priestess, the goddess. I said priestess, not a H O. Priestess, not a H O. Priestess. Rainbow Dragon encouraging farmers, butchers, bakers, encouraging you all to, with consent. Hug like you never hugged before. How about 15 minutes? That's a quarter of football. My second favorite sport is, of course, football. Football, gridiron, go 49ers, give some charity, triple the cheerleaders' salaries, blah, 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 blah. And farmers, butchers, bakers, and reduce the costs of the tickets, artists, for nurses, farmers, and public workers. I would love to see a reduction of the cost for shows. I would put like 10% or a quarter for reduced prices for those who work in the public sector. That's how I would do. I would do, if I'm an artist, to get, of course, to dance. If you're in public sector, if you're picking up the garbage, picking up the recycling, working in the public, I would want to see a reduction for those who change the aqueducts. For the public workers, whether you pick up the garbage or pick up the recycling, pick up the compost, or the farmers, or a nurses, I would do a reduce prices. I would do lower prices for the public workers. It takes the public and the private, and I'm for PPP. My collective is for the public-private partnership. And I'm not totally selfless. I don't. I like my bacon. I like my cheese. I would love to afford a massage therapy session. Blah 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 blah. It's okay, whatever. Blah, blah. But finance them a massage therapy session. But and encourage you all to work out, try and exercise. That's my joy, going to the mountains, seeing people work out, try and exercise, and people holding hands and hugging. And I got. I'm financially stressed, but grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got some sweets, got some peanut butter. I got food for the coming until September 11th for sure. I got food until September 11th for sure. I got food until September 11th, and here I am. I'm always grateful, always thankful, always LOV. And I gotta be grateful because I moved here to a better place. I came here with nothing really. I came here with nothing. I don't even remember what I brought here. I think nothing. And my anonymous friend gave me a lot of clothing, which I love, love, love. And I'm auctioning a lot of things I have. 93% of the things I have here that you see in the drawers and clothing. And I'm auctioning, make an offer, books, everything. And I'm auctioning to get new stuff, and hopefully give my anonymous friend a house. Because I know somebody who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Wasn't my friend because of the money, because I never had any. Wasn't my friend because of the money, because I never had any. Deserves to be 7 times richer than Oprah. Love you, Taylor Swift. Rainbow Dragon's a Swifty, but Rainbow, I'm a Swifty. I dance on all songs, and Beyonce, LOV, but I know somebody who deserves to be 7 times the number after six before 87. A seven for the next septennium coming 7 years ago, cross Canada, coast to coast. That changed my life. Survived COVID. COVID hit me hard. Like, oh, I thought I was gonna die. In many ways, I did die. I am being reborn. Nothing that I want to go back to. And it's living for today. And of course, carpe diem, coast to coast, ocean to ocean. So many things I don't know. Give some charity, Wall Street. If you make that million today, buying, selling, future option, put stocks. 10% of a million is 100,000 divided by 4, 25,000 for food security, 25,000 for food security. LGBTQ causes. Food security starts with the farmers. We gotta salute the farmers, food producers. Food security 25,000. LGBTQ issues. Women's sports 25,000. That's how I would finance women's sports. Food security, LGBTQ issues, and women's sports, and of course environmental causes. Those four causes are on my main list. Four causes: environmental, women's sports, LGBT causes, and food security. You can add whatever the case may be with that.
So I acknowledge that, and civilization is a provision. Make good some charity, don't be so selfish. And if you got billions, mass finance people to work out, train, exercise, just don't keep the capital. Capitals to make it roll the money. That's why the DRT, debt refusion tree, for the creation of the UE is the only solution that I believe. Of course, we're gonna take all public and private debt. We're gonna refuse it. Public-private partnership. Let's go. Scorpio brother, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. We're gonna do a fintech together, and we're going to create the universal exchange unit here in North America, just like they did with the euro. And we're going to take all the public and the private debt, and that money is going to be the initial money supply for this new central bank. That is the solution. The only solution now where we are with how much interest we pay is the DRT across North America. Dragan's DRT, the debt refugee coming out of the curse of Asperger's. That's what I got to say. And that's what I'm going to end it on, the English support, the DRT. Let's go for that French, because we made a compromise. Bienvenue dans la grotte du dragon arc-en-ciel. Aujourd'hui, je célèbre 7 ans depuis que j'ai sorti de ma dépression puis j'étais suicidaire. Puis je dois dire que je suis venu ici, j'ai déménagé ici avec rien. Tu sais, je m'en souviens même pas. Ça fait comme peut-être 8 ans. J'habitais où il y avait beaucoup de moisissures, puis j'étais malade, suicidaire, puis je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'ai amené quand je suis venu ici. Je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'ai amené quand je suis venu ici. J'ai déménagé ici la couple d'années, comme 8 ans. Je m'en souviens d'une place, il y avait beaucoup de moisissures, j'étais malade, suicidaire, puis là, 7 ans, j'ai traversé le Canada, puis j'ai ces billets. La preuve, puis je vends tout ce que... Faites une offre sur qu'est-ce que vous voulez, le drapeau du Canada ou du Québec, le drapeau arc-en-ciel, toutes les choses que j'ai. Ceux-là, non, parce que là, ça a été donné par mon ami, puis je veux combattre Donald Trump dans ses grandes marches, puis m'entraîner avec encore jusqu'au mois de septembre. Mais ces billets-là, le 6 août 2016, je suis parti pour la côte ouest, Vancouver. Mais avant ça, je vois que je discute de cet événement dans ma vie. Je dois encore dire la gratitude parce que mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. Go Hydro-Québec, go. Merci les travailleurs du 20e siècle qui ont bâti les centrales et qui ne polluent pas pour que j'aille l'électricité. Go. Rock'n'roll. Merci, j'ai de la lumière. La civilisation, c'est un privilège. Fait, en étant philosophe, artiste, athlète, je médite toujours sur les choses de la civilisation dans un contexte du Québec, du Canada, puis qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain. Donc le Mexique, l'Haïti, ils font partie. L'Haïti, le Québec, tout ça, ils font partie de qu'est-ce que j'appelle le collectif nord-américain. Cuba aussi. Je ne vais pas en rentrer trop parce que si je discute de ça, je ne vais pas arrêter. Puis c'est un sujet aujourd'hui que je célèbre 7 ans que je suis sorti de ma dépression, puis quand j'étais suicidaire, j'ai déménagé ici, j'avais rien, je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'ai amené ici. Je sais que peut-être des livres que je possède parce que j'étudie, tu sais, la géopolitique, la politique, puis un petit peu les religions, là, parce que je suis mystique, je dis le mot déesse quand que vous me dites de Dieu, je dis aussi déesse, la déesse, pas juste Dieu, mais la déesse aussi. Puis je suis rock'n'roll, Aspies, j'ai l'Asperger's aussi. J'ai commencé à accepter il y a 3 ans et demi. Je commence à faire la gestion de mes symptômes parce qu'encore une fois, l'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique et mentale. C'est une neurodivergence. C'est pas une maladie qu'on peut faire la gestion par des médicaments, l'Asperger's. C'est juste que j'ai des intérêts obsessifs, puis des fois, je suis bizarre dans la société, tu sais, je fais des mouvements, puis tout ça, des comportements un peu qui sont pas dans les normes de la société. Je suis sur l'Asperger's, puis je suis une petite minorité, mais j'ai mes forces puis mes compétences. J'ai pas beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup d'amis dans ces passées années. C'est parce que, tu sais, c'est justement, il y a 3 ans et demi que j'ai accepté mon Asperger's, puis comme bien des aspects, j'ai souffert, j'ai eu de l'emploi que j'ai bien aimé, avec l'emploi que j'ai aimé, puis dans la COVID, tout ça, mais ça n'a pas fonctionné bien, puis c'est ma compréhension de l'Asperger's, la condition de neurodivergence. Mais en tout cas, je fais la gestion, je m'approche trop. Il faut que je fasse attention de ne pas me rapprocher trop des gens quand je leur discute, quand on a une conversation, puis ne pas trop discuter de mes intérêts obsessifs. Puis aussi, ça peut être ennuyant pour les autres, c'est un symptôme de l'Asperger, c'est ce qu'on appelle l'écholélia. Écholélia, quelqu'un va dire quelque chose, une phrase, et on va faire la répétition à voix haute. Fait que je vais dire la même chose que la personne a dit. Puis des fois, tu sais, ils pensent qu'on dit ça pour niaiser, pour se moquer, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est l'Asperger, ça fait que cette condition, j'ai ces symptômes, puis je vais répéter à voix haute la même phrase que quelqu'un va dire. Tu sais, c'est juste, il faut que je fasse la gestion de j'ai mes forces, les aspects, nous, on a des intérêts obsessifs,
Puis la géopolitique, c'est mon royaume puis mon domaine, au point de vue que j'ai la preuve. J'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment en géopolitique. En 2019, j'ai fait une prévision basée sur plusieurs facteurs communs de la géopolitique mondiale. Puis bien sûr, mon analyse était intense, puis bien sûr, en bien des détails, mais d'une manière générale, je dois l'exprimer de cette manière que j'avais conclu qu'à cause des conflits qui ne se sont pas résolus au 20e siècle, il va avoir, ça va déraper encore, il va y avoir une conflagration internationale de ces conflits du 20e siècle qui n'ont pas été résolus. Comme ici, qu'est-ce que j'appelle le collectif de situations nord-américains en Amérique du Nord? Qu'est-ce qu'on a fait le grand compromis linguistique du français? Le grand compromis linguistique du français, de la langue française, le grand compromis linguistique du français. On l'a fait il y a longtemps, ça. Puis on continue à le faire. Des fois, il y a des tensions, on se donne des coudes, sauf quand les Canadiens ils gagnent dans les séries, ben là, c'est go, abs go, hein? En français puis en anglais. Bon, aujourd'hui. Puis les concerts de Céline Dion, mais c'est en anglais puis en français. Puis moi, c'est pas l'encouragement continu du français. Puis chez nous, dans ma grotte, depuis 7 ans et plus, ça a été anglais, français, espagnol. Puis j'adore, j'aime ça parler l'espagnol le plus que je puisse. Puis mes voisins sont espagnols, j'ai des voisins noirs. Puis ça a toujours quand même, j'ai des choses qu'on doit y travailler toujours sur le racisme. Des fois, c'est des choses de subconscient dans nous, des fois mouvementées, on ressent un inconfort. Peut-être au trône qu'on a vécu, on fait des généralisations, tu sais, qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on travaille toujours, tu sais, des choses-là. Puis, moi, j'ai vécu beaucoup de trônes, tu sais, dans ma forme, j'ai l'amnésie rétrograde, je m'en souviens, j'ai un blackout de mémoire, je m'en souviens avoir déménagé ici, puis commencé à m'entraîner. Puis quand j'ai traversé le Canada, là, 7 ans, j'ai ces billets-là. Ces billets-là, c'était le 6 août 2017. Puis j'ai vendu, fait une offre, là, comme ça je vais pouvoir payer ma dette de 10 500, puis je veux acheter un ami anonyme une maison, là, parce qu'elle m'a dette 7 fois, le chiffre appelé 6 avant 8, c'est 7. Puis je t'aime bien Céline, mais je connais quelqu'un qui mérite d'être 7 fois plus riche que Céline, mais en tout cas, fait que en 2007, j'ai traversé le Canada de côte à côte. Fait que cet événement dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression. J'ai été suicidaire, puis en dépression, j'ai fait comme une renaissance. Quand je suis arrivé à Banff, j'ai vu les montagnes, j'étais comme « Wow! Quel pays! » Le Québec, le Canada. Le Canada, j'ai traversé de côte à côte. Puis en septembre, on est allé bien sûr à Halifax. Fait que j'ai vu les deux océans de côte à côte. Parce que l'Atlantique, c'est à l'est, dans les maritimes, en Nouvelle-Écosse. On est allé à Halifax, Nouvelle-Écosse. Puis bien sûr, en août, au début de cette journée, ça a pris comme 40 jours au total, là, en août puis en septembre, l'été. Là. On est allé en autobus, ça a pris 3 jours et demi de Montréal à Vancouver. Puis vous voyez ici, c'est écrit, on est parti le dimanche, le 6 août 2017. Le 6 août 2017. Ça fait 7 ans, je célèbre, c'est 40 jours. Puis les derniers 40 jours, ça fait comme 11e fois que je fais 40 jours d'entraînement. Puis cet événement dans ma vie, ça a fait dire, waouh, le Canada, tellement de choses à faire, à voir. Fait que j'ai continué, bien sûr. J'ai commencé à m'entraîner. L'entraînement physique, j'ai perdu comme 80 livres. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique. Puis, vous savez, mon sport préféré, c'est la danse. Puis le rock'n'roll, je dois dire, bien sûr, salutations au travail public. Amour aux pompiers, amour aux camionneurs, aux chauffeurs d'autobus, les infirmières, amour, santé, puis amour bien sûr à ceux qui font le travail public, qui ramassent les poubelles. À chaque semaine, ce service public, les poubelles, le service public du compostage, le service public du recyclage, c'est quelque chose qu'on a en civilisation en Amérique du Nord, puis au-delà, mais parce que je suis nord-américain, canadien, québécois, même si je suis un philosophe, je peux être international puis universel le plus possible, le cœur universel, puis tous ceux qui viennent habiter avec nous au Québec, au Canada, on les considère comme famille, Québécois et Québécoises, c'est de ma famille, puis je suis pour la défense, c'est ça que c'est une station pour défendre, puis s'il y a une invasion d'une armée, qui vient sur le territoire du Québec, du Canada, je vais être le premier à faire de m'en aller bénévole pour vous défendre de côte à côte avec toute la puissance du dragon arc-en-ciel, par exemple, mais ça va prendre du dragon pour la défense, hein, faire comme il faut bien du dragon comme il faut de côte à côte. Puis mes initiatives, protocoles, c'est pour la défense du collectif de situations nord-américaines, le Québec, le Canada, puis bien sûr nos frères et sœurs des États-Unis, on les invite pour construire d'autres centrales d'Hydro-Québec, puis l'apprentissage du français le plus qu'on puisse, puis on a eux autres, puis on a le côte à côte, puis pour la paix mondiale, mais je suis un analyste en géopolitique indépendant, puis c'est mon intérêt obsessif. Hein? La géopolitique, c'est mon royaume, mon domaine, puis j'y connais en détail la géopolitique, bien des choses que je connais pas, tu sais, que des autres intérêts, hein, que ça m'intéresse pas mal tout sur la civilisation puis la nature, mais
mes forces, puis mon royaume, puis mon domaine, c'est la géopolitique. Parallèlement, la danse. Puis le rock and roll. En artiste, athlète, philosophe et analyste en géopolitique. Puis la danse, bien sûr. Je danse pour les travailleurs publics, je danse pour les infirmières, je danse pour les camionneurs, pour ceux qui font des champs de patates, du maïs, qu'on appelle le blé d'Inde, puis tous les produits alimentaires, les fromages, le vin, les constructions, les travailleurs en construction qui font bien sûr des gratte-ciel, puis dans la métropole de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine, puis dans les 17 régions qui nous entourent au Québec, puis bien sûr au Canada. Et on continue à faire le compromis du français, c'est ce que j'appelle le grand compromis linguistique du français. C'est ça qu'on a fait de là longtemps, puis on continue à le faire d'une manière qu'on puisse. Des fois, on se donne des coudes, mais c'est important de faire un effort, comme dit anglais puis inversa. L'autre fois, je faisais une blague avec un citoyen parce que le gouvernement vous avez fait des taxes, puis ça me donne 10 000, puis ça, puis je dis, fais un compromis, j'ai dit en anglais. Il dit que, ben, à la place de payer, je sais pas quoi, je dis, tu bois de la bière? J'ai demandé, tu bois de la bière? Je dis, oui, j'en bois. Je dis, laquelle? Puis il me dit d'une bière. Je dis, ben, tu vas faire un compromis, tu vas leur dire que maintenant, tu vas boire la bière du Québec. Pendant un an, je sais pas. On va avoir la bière du Québec pendant un an parce qu'on a de la bonne. Puis on produit des aliments, on produit l'Hydro-Québec, on a des ingénieurs, on a des techniciens, on a de tout ce qu'il faut en Amérique du Nord, puis bien sûr de côte à côte pour la défense. Puis bien sûr, je célèbre justement 7 ans de cet événement dans ma vie que ça m'a fait sortir de la dépression. Puis j'étais suicidaire en dépression. Puis maintenant, mon seul stress, là, c'est financier. Mon seul stress, c'est financier. J'ai comme 10 000 de dettes. Mon seul stress, c'est financier. Mais j'ai fait bien du bénévolat. J'aime ça faire du bénévolat. Puis je compose des chansons rock and roll. Puis bien sûr, j'ai travaillé avec des organismes d'artistes. Puis pour publier mes livres, puis mes chansons, ben, ça prend aussi un peu de l'argent, tout ça. Fait que j'ai besoin du soutien, puis surtout de l'amour, mais de l'amour par l'action aussi. Puis quand je m'en vais à la deuxième maison, la montagne, j'adore savoir les gens qui se donnent des câlins, qui se tiennent par la main, qui font l'entraînement physique, les cyclistes, puis tout ça. Puis l'entraînement physique, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Ça fait tellement du bien pour la santé mentale. Puis la gratitude, parallèlement, c'est la gratitude parce que la civilisation est un privilège. Puis c'était ça ma thèse au début de 2023. J'avais présenté en tant que le docteur du peuple. La civilisation est un privilège. Ben, l'Hydro-Québec, juste pour penser, pour avoir l'eau sur la montagne potable. J'avais parlé avec mes autres citoyens, puis ils ont dit, mais oui, mais oui, mais oui, absolument. J'avais parlé, bien sûr, comment qu'ils se sont rendus au 20e siècle pour bâtir les aqueducs, pour la faire, pour qu'ils serrent la montagne, ou Belvédère, ou Chalet de Belvédère, que j'adore y aller, puis penser, puis faire la méditation, puis la danse, puis du rock'n'roll au Belvédère, pour se rendre là-bas, pour se rendre jusqu'en haut. Tout ce travail du 20e siècle, au 19e siècle, des travailleurs publics, pour qu'on y aille de l'eau potable. C'est un gros privilège. Sinon, on aurait dû amener des bouteilles avec nous autres. On l'a là-bas en haut. C'est un privilège, la civilisation. Puis il faut être en balance avec la nature. Mais dans des choses, je suis médiocre. Dans des choses, je suis comme ci, comme ça. Dans des choses, moi-même, je suis pas bon. En étant pas bon, médiocre dans certaines choses, comme ci, comme ça, je suis excellent, excellent, super dans géopolitique au point de vue que j'ai prévu la situation actuelle qui se déroule d'une manière générale, pas en détail, mais d'une manière qui se passe maintenant dans le monde. Peut-être une troisième guerre mondiale, j'avais prévu une conflagration internationale, puis j'ai la preuve de ce travail parce que j'avais fait mon entraînement physique, j'ai créé un entraînement physique pour y aller justement dans le cas où on doit bien sûr financer les gens à faire l'entraînement physique, ou qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de citoyens dans un cas extrême de guerre, de troisième guerre mondiale, puis c'est possible que la troisième guerre mondiale commence parce qu'il y a des conflits qui n'ont pas été résolus du 20e siècle. Comme en Amérique du Nord, on a quand même réussi à s'entendre. Ben, on se donne des coups, puis c'est pas juste se battre, se battre, se battre. Là. Faut qu'il y ait de l'amour aussi. Là. Parce que juste se battre, s'il n'y a pas d'amour, on fait quoi? Là? Faut qu'il y ait de l'amour, les gens ils font l'amour aussi à soir. Là, les pompiers qui sont chez eux, sains et saufs, puis les travailleurs en construction qui sont ces centrales de l'Hydro-Québec qui vont en haut pour faire la gestion de les électrovolts, là, faire leur amour, sinon envoyez-nous par chez nous. Je vais leur offrir des beaux bisous sur la montagne. Moi, en arc-en-ciel du dragon, ben oui, mais c'est des choses qu'il faut penser qu'on médite, tu sais. Ça prend l'amour. On peut pas se baser tout sur la force et les muscles. Ça prend des muscles, ça prend du cerveau, ça prend du doux, ça prend de la compréhension aussi, l'amour aussi par l'action. Un de mes problèmes, des fois, mais pas juste moi-même, moi, maintenant, en tant qu'Asperger's, moi-même, Aspie qu'on appelle,
ayant la condition de neurodivergence de l'Asperger's, on dit souvent qu'on n'est pas, on n'a pas de compassion, qu'on n'est pas de... C'est pas ça, c'est parce qu'on montre notre compassion par l'action. On va offrir quelque chose. À place de une consolation verbale, on va pas, d'habitude les aspis, en majorité moi-même, on va pas dire oh ben je suis désolé pour toi si quelqu'un dit que cette peine, on va penser quoi offrir pour soulager la situation, pour offrir une solution, si t'as mal au cou, mettons t'es mon ami, puis t'as mal au cou, t'as dit ah je viens de faire un entraînement, j'ai été sur la montagne, puis oh j'ai mis des briques, j'ai mis 156 briques pour bâtir, je sais pas, une construction, puis je vais dire ah tu veux-tu un petit massage de 5 minutes, 10 minutes, ben ça en fait plaisir. T'sais, je vais offrir des choses comme ça. Fait c'est pas dans les normes d'habitude, mais c'est ça l'Asperger's. On va offrir des choses. C'est pas qu'on n'a pas de compassion, c'est on montre notre compassion d'une autre manière, non, pas non conformiste, mais comme c'est pas dans les normes. C'est pas dans les normes majoritaires, si je peux dire de cette manière, parce que les Aspies, on est une minorité, les Aspergers, on est une minorité, puis je vis avec, je commençais à faire la gestion de mes symptômes il y a 3 ans et demi, puis mon royaume, mon domaine, c'est la géopolitique. Vous venez me parler de la géopolitique, on peut en parler discuter pendant des heures. La danse aussi, parallèlement, c'est mon intérêt obsessif. Le sport, le football, le hockey, j'adore ça, mais c'est le Canadien, mais je suis premièrement... Le hockey, c'est 3e place. Là. Première place, c'est la danse, mon sport. Après ça, c'est football américain. Le football américain, go 49ers, 49ers. Puis après ça, c'est le hockey, le Canadien de Montréal. Puis après ça, ben, c'est le basket, les autres sports. La boxe aussi, j'aime ça, la boxe aussi. Là. Fait que les sports, la gymnastique, l'entraînement physique, c'est quand même parallèlement à la géopolitique, c'est mon intérêt obsessif. Puis je suis un artiste qui fait du rock'n'roll. Pour les travailleurs publics et les rock'n'roll qui changent les aqueducs, merci et bonjour, avec des bisous et des chatouilles. On fait un peu comme dit le ciel bleu. Le bleu, 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 à cause des travailleurs publics, on a de l'eau potable, faut pas boire dans la rivière. Faut, hey, bois pas de la rivière, on a de l'eau potable des travailleurs publics qui ont fait bien la République du 20e siècle. Dans le 21e siècle, le roi y est absent. Puis pour avoir un peu de justice, c'est juste me le dire. Avec les Aspergers, il faut juste le dire, mais des fois, il faut me dire, hey, fais-moi donc taille. Juste arrête de parler ou juste de le dire directement avec les Aspergers, puis on fait oui, oui. D'habitude, si on peut faire de soulagement, puis c'est juste ça, le demander, puis je me demandais si je peux vous rendre service, ben, je suis à votre service, de côte à côte, puis en tant que philosophe artiste qui danse, ben, je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis encore une fois, je célèbre, Marc, 7 ans. 7 ans depuis que j'ai sorti de la dépression, puis ça, c'est les billets. Vous voyez ici la date qui est marquée dessus, c'est le 6 août 2017. On a pris l'autobus de Montréal, ça a pris 3 jours et demi pour se rendre à Vancouver. 3 jours et demi pour se rendre à Vancouver. Là, c'est souvent, on était rendu là le 9 août. Là. 3 jours et demi en autobus. C'est gros le Canada. Fait que cet événement-là, ça m'a fait sortir de la dépression. Je me suis dit tellement de choses à voir, à faire à Belle-Province, de côte à côte, pour voir tellement de choses pour voir, pour faire. Je suis sorti de la dépression. J'ai dit waouh, ça a fait une bonne affaire. Ça fait je suis sorti de la dépression, j'ai commencé à m'entraîner, faire l'entraînement physique, faire l'entraînement physique, faire de l'entraînement physique, faire de l'entraînement physique, faire de l'entraînement physique. J'ai commencé à être en forme, puis à chaque jour, je me mets de plus en plus en forme. J'ai perdu 80 livres, j'ai écrit des centaines de chansons de rock and roll, des centaines de chansons de rock and roll, des centaines en français puis en anglais, par exemple, puis des milliers et milliers de pages de philosophie, de la géopolitique, j'en ai marqué bien des choses, bien sûr, puis j'ai prévu la situation actuelle, puis j'ai fait, bien sûr, j'ai tellement écrit dans la géopolitique puis la philosophie, puis bien sûr, ça se retrouve soit des écritures à la main, puis de la poésie, puis en tant qu'artiste, mais j'en ai fait, bien sûr, dans mes discussions en ligne, j'ai fait, comme j'ai dicté, puis j'ai parlé d'une communication orale, puis verbale, bien sûr, d'une communication orale, puis d'une manière que je fasse en direct sur Facebook, puis sur mon YouTube, j'ai des centaines de vidéos d'entraînement physique, puis j'en discute, mais sur des clés USB, j'ai bien des chansons que j'ai composées, puis de l'analyse en géopolitique, puis bien sûr, parallèle avec mon événement, puis
mon expérience d'avoir traversé le Canada qui m'a fait sortir de la dépression. Puis je répète bien sûr que je déménageais ici à cette nouvelle place. Puis c'était une meilleure place où j'habitais. Je dis toujours, ben, si j'aurais resté peut-être où j'habitais avant, là, à Côte-de-Neige, j'aurais été peut-être mort en prison. J'aurais été peut-être mort en prison. Si j'aurais resté là-bas, j'aurais peut-être mort en prison. Puis j'ai déménagé ici avec quasiment rien. Je ne me souviens même pas avec qui je suis venu avec rien ici. Puis j'ai fait bien du travail les 7 ans. Puis j'avais composé quelque chose qui est important de le dire puis de le marquer. Que j'avais composé un document pour soutenir les gens par un partenariat public-privé à faire du voyage interne en Amérique du Nord, au moins au Québec, puis au Canada, puis en Amérique du Nord. Qu'est-ce que j'ai appelé? Ben, d'une manière plus détaillée, là, c'est des gros titres que le document s'appelle La théorie pour le bien-être des citoyens par le financement du tourisme via un partenariat public-privé. Fait que dans le fond, cet événement, ça te fait marquer, j'ai fait des documents, puis j'ai écrit bien sûr des documents, de la documentation que j'aimerais marquer pour financer les gens à faire l'entraînement physique parallèlement au voyage, le financement des voyages internes pour le bien-être. C'est quelque chose qu'on doit regarder au 20e siècle. Millionnaires, milliardaires, puis par un partenariat public-privé pour financer les gens à s'en aller de côte à côte, avoir les centrales de l'Hydro-Québec, avoir les océans, avoir Peggy's Cove, avoir Banff. C'est peut-être quelque chose qui va amener du bien-être, puis de la joie. C'était un document que j'avais commencé, j'ai commencé à écrire justement en octobre, puis en 2017, puis en novembre 2017, après cet événement dans ma vie, dont les billets, c'est la preuve ici, j'en ai traversé, bien sûr, en 2017 de côte à côte. Le Canada fait juste sorti de la dépression. Je dis, waouh! Tellement de choses à voir puis à faire. Puis j'ai écrit ce document, puis je fais appel à Céline, puis au milliardaire Calpelado, un partenariat public-privé pour financer les gens à faire de l'entraînement physique parallèlement au tourisme une fois par année, tu sais, les financer une semaine pour qu'ils aient tout payé, puis un hôtel, puis tout ça, on peut le faire pour le bien-être du collectif, puis de l'individu. Ça prend l'individu puis le citoyen. Ça prend les deux pour le tango, ça prend un partenariat public-privé. Merci des travailleurs publics et les infirmières. Ceux qui changent les couches dans les garderies, il faut qu'ils changent, ben oui. Ceux qui changent les couches dans les garderies, gardiennes, puis les infirmières. Les travailleurs publics qui ramassent nos poubelles, salutations solaires, avec la lune, puis je chante pour une autre. Ramasse les poubelles, le compostage. Merci, bonjour les camionneurs qui sont sur la route, ceux qui travaillent, qui hébergent dans les trains, les transports publics de l'Amérique du Nord. Ben oui, on lève le verre dans les airs, puis on lance, puis la danse. Puis c'est du rock'n'roll ensemble, le soleil qui danse, c'est le mois du lion. Du lion, mais ça prend du ciment et du béton pour construire les travailleurs, des centrales, les gratte-ciels, ça bouge, des montagnes jusqu'aux îles. Ou quelles îles, j'oublie le nom. Hein? Ça fasse de la danse. Les mains dans les airs, ça chauffe, les aqueducs qui changent. Hey! Les regarde, parlez pas, puis qui dansent. Puis y a pas de guitare, mais y entend le son du corbeau. Le corbeau, bon, ça fait avec le scorpion, puis danse le baignon. Avec dans la baignoire, la rivière de la belle province, puis ça marche, pas de poisson. Mais il y a pêche, pas la pêche, ça pêche, ça repêche. Repêchage canadien qui gagne, on l'espère, s'il parle au poteau. Des aînés, des citoyens qui dansent et marchent, des îles, l'île, la métropole. Pour la belle province, je marque 7 ans. Merci, bonjour.